and snippets from your favorite live performances. Don't miss out on the fun. Tune into Kwetu Mix every weekday from 5 to 6 p.m. only on NTV. New Panadol Extra Soluble dissolves twice as fast versus standard paracetamol tablets. This week on the Chama Show, we decided to form this Chama when we began learning business studies in our class. A total of, for now we have 107,000 shillings, and that was approved by our chairperson. Yeah. Okay, since nianze kuwa secretary, no conflict. Lakini kukitokea conflict, I have my records. Yani Brookside Dairy best. Catch this and more on Sunday at 4:30 p.m. Skiza na Nation. Halo! Siku zote mazuri hayana haraka, na kama mjuavyo umbea hauna uvivu. UniServe Education brings you a Study in Canada fair. This is your chance to meet and engage with delegates from 20 leading Canadian institutions on Saturday, the 9th of November, from 2 p.m. to 7 p.m. at Movenpick Hotel, Westlands, Nairobi. Entry is absolutely free. Visit uniserveeducation.com to register now. Save the date and see you. Join Nation Sacco today and experience a financial partner that works for you. Call us or visit us at IPS Building on 10th floor, Kimathi Street, Nairobi. We are open to all. Nation Sacco, fulfilling dreams. This is NTV. Ahlan wa sahlan wa marhaba, bila shaka mpenzi mtazamaji, umetimu sana wakati wa taarifa za NTV ya dhuhuri. Natumai kwamba Ijumaa yako imekwendea vyema sawia na yangu, na moja kwa moja mtazamaji nakaribisha katika taarifa zetu. Tuangazie yote ambayo yanagonga vichwa vya habari. Na basi moja kwa moja ni kwamba katibu katika Wizara ya Elimu Daktari Belio Kipsang amewataka wasimamizi wa vituo vya mtihani na wakuu wa shule kutoshiriki udanganyifu wa mitihani ya KCSE katika vituo wanavyosimamia. Akizungumza katika ofisi ya naibu kamishna wa wilaya Kikuyu wakati wa kusimamia usambazaji wa mitihani ya KCSE, Belio alisema kuwa kesi 11 tu zimearifiwa za watahiniwa kujaribu kuingia na simu za mkononi na vifaa vingine vya taarifa ya nchi nzima. Aliwaonya wakurugenzi wa shule za kibinafsi ambao wamekosa kuwasajili wanafunzi, akisema kuwa watachukuliwa hatua za kisheria. Wakati huo huo alisitiza kuwa wizara yake inajitahidi kupunguza idadi ya maafisa wa usalama
wanaosimamia mitihani ili kutoa mazingira mwafaka kwa wanafunzi. To risk your career to an extent that you do some of these things. You know, I was telling some people yesterday, you know, you are being suicidal. That is literally being suicidal, because we give our children an opportunity to be themselves and allow them to do this exam in a peaceful way. But I'm very grateful. This year, so far we have run quite a good exam, so far. In quite a number of, almost across the country, the number of incidences of attempted sneaking of telephones is very minimal. Compared to any other year, this has been our best of years in terms of doing the exam in the right way. Na Wizara ya Elimu imesema itafanikisha masomo ya lugha za kigeni kwa wanafunzi kwenye vyuo vya anuai TVET ili kutayarisha wanafunzi hao kwa kazi nchi za ughaibuni. Akizungumza kwa chuo cha kitaifa cha Rivets huko kaunti ya Nakuru, Katibu wa Elimu anayeshughulikia vyuo vya anuai TVET ambaye ni Esther Moria amesema serikali tayari ina mkataba na nchi ya Ujerumani na kuwatuma wafanyakazi nchini humo, huku ikitegemea vijana waliotoka vyuo vya anuai kuelekea kwa nchi hizo. Haya yanajiri wakati ukosefu wa kazi na ongezeko la gharama ya maisha ikiendelea kupanda. As a department, for ourselves, for me and these people who are standing here, our responsibility is to make sure the young people have the skills. As the other departments organize about what it means to go to and work in Germany, what is needed. We are even training in German language. Like in this institution and many other institutions, we are training in German language. So for us, it is ensuring readiness. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu ni kwamba katibu mkuu wa idara ya madini ya serikali Elijah Mwangi ametoa agizo la kuwatoza faini wachimbaji wote wasio na leseni kwa miherahaba yote ambayo hawajalipwa kutokana na uchimbaji wao haramu. Akizungumza katika migodi ya Masara katika ziara ya ghafla ya kabiliana na shughuli haramu za uchimbaji madini katika kaunti ya Migori, waziri huyo alisema kuwa serikali itajumuisha tani zote za madini yanayochimbwa kinyume cha sheria na kutoa tozo kwa kila tone. Aidha, alieleza kuwa watabainika na kujihusisha na uchimbaji haramu wa madini wataadhibiwa hata baada ya kukidhi vigezo vya kupata leseni, huku akibainisha kuwa watu hao wanania kufanya shughuli haramu na watachukuliwa hatua. If you are doing any form of investment, you need to find out the requirement of the law. And in mining, the requirement is that before you even bring anything, you are supposed to have applied for a mining license or a mining permit. So they know, or they ought to have known. This is ignorance if they assume that they were not aware. Because you cannot have this multi-million investment, then you assume, or it be assumed that you are not aware that you are supposed to follow some law. Tukisonga mbele na taarifa hizi za mashinani ni kwamba wazazi wamehimizwa kuwaruhusu watoto wao kusoma na kujamulia yote yatakayowanufaisha kwa mustakabali bora wa jamii kwa njia moja tu ya kukomesha mila potovu zinazorudisha jamii nyuma, ikiwemo dhulma dhidi ya wanawake. Na ujumbe huo ulitolewa kwa viongozi mbalimbali katika tamasha la kitamaduni la Maa liloanza rasmi siku 2 zilizopita katika hifadhi ya wanyama ya Samburu, kaunti ya Samburu. Mwanahabari wetu George Kieru alihudhuria tamasha hiyo na kuandaa taarifa ifuatayo. Acheni watoto wasome, ndio ujumbe uliotolewa na viongozi mbalimbali waliofika hapa kwenye tamasha hili la Maa, kaunti ya Samburu. Vilevile walihimiza wenyeji hapa ama jamii ya Maa kuacha mila potovu ikiwemo ukeketaji na ndoa za mapema. Tunapoadhimisha na kuzingatia mila zetu, kuna baadhi ya sehemu ambazo lazima tuache ya mila zetu, kama ile ukeketaji,
haswa ya mtoto msichana, kutia mimba watoto wadogo na kuoza watoto wadogo. Hiyo lazima tuweke kando. Tabia zingine kama zile kwenda kuiba ng'ombe, cattle rustling, hiyo tumesema hatutaki. Female genital mutilation is the worst form of gender-based violence meted on women and girls. And the 3 counties that are represented here, that is Kajiado, Narok and Samburu, are some of the leading counties. Like they are among the 22 counties with high prevalence of FGM. And what I just want to say is that our governors should push for zero tolerance to FGM in these 3 counties. Kwa upande wake, serikali inasema kwamba imepiga hatua kumaliza mila potovu tangu mwaka 1995 wakati wa kongamano la kina mama mjini Beijing, Uchina. We have more girls going to school. We have more girls accessing education because our country, Kenya, has put policies in place, has put strategies in place to make sure that the gender agenda is pushed forward. Mtoto mdogo akiolewa, unakuta hata wanaolewa na mzee amezeeka, ambayo ni kitu sasa inaisha. Hata wamama, wazee wanaanza kusema hakuna haja ya kutesa huyo mtoto. Wageni walitumbuizwa kwa nyimbo na densi za kitamaduni pamoja na kushuhudia mila na utamaduni unaovutia wa jamii ya Maa. Tamasha hili lilifanyika mwaka uliopita katika kaunti ya Narok na linatarajiwa kufanyika mwaka ujao katika kaunti ya Kajiado. Kutoka kaunti ya Samburu, jina langu ni George Kieru. Na serikali kupitia Wizara ya Michezo na Utamaduni nchini imehimizwa kutoa hamasisho kutaka Wakenya kuelimishwa kuhusu mila na desturi za jamii kutoka mataifa ya kigeni. Wakizungumza katika hafla ya tamaduni za jamii ya Kihindi hapa Nairobi, viongozi wa baraza la jamii hiyo wamesema mwigo wa tamaduni za kigeni huenda ukaleta mshikamano wa jamii za kimataifa na hata kuimarisha biashara ya utalii. Na kwenye hafla hiyo vyakula vya kitamaduni vilisheheni, huku Wakenya wakihimizwa kutumia vyakula vya kiasili ili kuepuka maradhi ya kila aina. People just come together, and if you see on the sites everywhere, this is not a festival, it is an emotion for Biharis. Wow. It is something which just comes out, and there is no discrimination. Will be just be given to anyone and everyone coming together. And really, if you take at the entire process of this festival, you completely detox your body and then directly you take the vitamin D. In this process, you get lot of vitamins. Na mtazamaji, tukiangazia masuala ya elimu ni kwamba waziri wa elimu Julius Migos Ogamba ametangaza kuwa ujenzi wa madarasa ya darasa la 9 utakamilika kabla ya kurejelewa kwa kalenda ya shule ya mwaka ujao. Waziri huyo alisema hayo wakati wa ziara yake katika kaunti ya Kilifi, ambapo pia alithibitisha kuwa vitabu vya wanafunzi wa darasa la 9 tayari vimeanza kusambazwa shuleni ili kuhakikisha mabadiliko ya muhula mpya yatakapoanza. Ogamba alikuwa katika kaunti ya Kilifi kusimamia usambazaji wa karatasi za cheti cha elimu ya sekondari ya Kenya KCSE katika konteina la Baraza la Kitaifa la Mitihani kaunti ya Kilifi Kusini. Ogamba alihakikishia umma kuwa serikali imetekeleza hatua za kibinufi kunradhi mtazamaji, ili kuzuia majaribio yote ya utovu wa nidhamu. You've been doing these exams on the 22nd of this month of October, and you've done very well. We've not had any instances from anywhere in this area and even from this school. So congratulations for trying your very level best. Na tukisonga mbele ni kwamba kaunti ya Busia, shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu makazi na ubalozi wa Denmark nchini Kenya unatazamiwa kushirikiana katika kuboresha mji wa Busia. Na gavana wa kaunti ya Busia Paul Toma alisema kuwa ushirikiano huo utasaidia katika uboreshaji wa biashara ya mpakani kati ya Kenya na Uganda na pia kuimarisha biashara katika miji ya mpakani ya Busia, Uganda na maeneo ya mpaka ya Malaba. Alitaka shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu makazi UN Habitat na ubalozi wa Denmark nchini Kenya kuharakisha mchakato huo ili uweze kusaidia katika uboreshaji wa miundombinu na makazi ya wakazi katika mikoa ya mpakani ya Busia na miji ya Malaba.
Dhamira ya udhibitishaji wa vyombo hivyo viwili itasaidia katika mchakato wa kufahamisha miradi yote ambayo itatekelezwa kwa lengo kuu likiwalenga wanawake na vijana. Structural deficiencies, and because they share most of their amenities with their neighbors in Uganda, this puts too much pressure on the towns and their residents. The low attraction of investment in infrastructure has also impacted on other developmental needs. However, the county government has tried to do the basics, but resources have been a limiting factor. We're developing with UN Habitat and representatives here from Busia, not only on the Kenyan side, but also colleagues and stakeholders from the Ugandan side. A project which will look into women and youth in informal trade, trying to formalize the informal traders. This is not a new concept for Denmark, but it's been accentualized with a new strategy from the Danish government, which has a very large emphasis on trade. This strategy was released in August. Na mtazamaji, katika mkutano wa uenezaji wa huduma ya saratani ya matiti kwa Kilifi, watafiti kutoka chuo kikuu cha Aga Khan wamewahimiza wanawake kufanya uchunguzi wa mara kwa mara kama hatua muhimu katika kugundua mapema na kutibu saratani ya matiti ili kutambua mabadiliko yasiyo ya kawaida katika matiti yao katika hatua ya awali na kuwawezesha kutafuta matibabu kabla ya ugonjwa huo kufikia hatua mbaya zaidi. Not all of them are cancers. Many of them are just ordinary cysts, but you need a workup. You need kind of a biopsy or something to work out what is this in your breast. Could be cancer, but could be something very benign. Very important thing is to get tested early and to understand if there are risk factors that make it so that you might be more likely. So if someone from your family has suffered from cancer or breast cancer before, you really need to go and get tested. Tuwe watu wa kujiangalia kila wakati. Tunapooga ama unapolala chali hivi usiku, unachukua mkono wa kulia unaupitisha kwa mkono wa titi la mkono wa kushoto, unalisuguwa ukipata kuna kitu kimevimba vimba ama chuchu zako zinatoka maji kwa chuchu zako, kunyonyeshi, kuna mtoto mchanga lakini unaona vitu vinatoka maji, usichukulie ni kawaida. Ndio muone daktari na mapema na unafanyiwa uchunguzi na mapema na utapona. Na gavana wa Machakos Wavinya Ndeti amezindua utoaji wa hati miliki 50,000 kwa wakazi, hatua ambayo itawapa wakazi usalama wa umiliki wa sehemu zao za ardhi. Aliongeza kuwa serikali ya kaunti imefanya mipango ya kipekee ili kuongeza maendeleo kwa miaka 10 ijayo, huku walengwa wakifurahia mpango huu na kumshukuru gavana huyo. Huu ni mpango wa serikali ya kitaifa na zile za kaunti kutoa hati miliki milioni 3 bila malipo kwa raia. Swala la umiliki hati miliki za ardhi linasalia kuwa nyeti kwa Wizara ya Ardhi na Makazi, hali kadhalika Tume ya Ardhi nchini. Wali apply title deeds wameshindwa kwenda Machakos kuzichukua, na tumekubaliana na registrar, tukiwa na mikutano kama hii tunaita watu wetu, tuna facilitate watu, wanakuja wanachukua title deeds zao, kwa sababu kuwapatia title deed ni kuempower our people. Na baada ya taarifa hiyo kutoka kaunti hiyo ya Machakos, mtazamaji wangu, na piga tu tama la maji, nitarudi na mengi zaidi katika taarifa zetu za NTV adhuhuri. I'll have the usual on the rocks, double. Your profile says you don't drink. Oh, and I missed out on the silky refreshing test? For real? For real. Well, in that case, I'll have whatever he's having. I drink responsibly. Knock knock. Who's there? Del. Del who? Del Monte. Real, recognize real. No added sugar, no preservatives.
100% real fruit. Sustainability becomes one of the biggest challenges that you will face when it comes to building movements, because burnout happens. You get tired. Always ask yourself the question, why did I even get here in the first place? One of the easiest or one of the best ways to do this is through this open canvas to movement building that talks about 3 things in movements. You have the movement identity, you have the movement journey, and then you have the enablers. Missed the study abroad fair and still interested in studying in Canada? Uniserve Education brings you a Study in Canada fair. This is your chance to meet and engage with delegates from 20 leading Canadian institutions on Saturday, the 9th of November, from 2 p.m. to 7 p.m. at Movenpick Hotel, Westlands, Nairobi. Entry is absolutely free. Visit uniserveeducation.com to register now. Save the date and see you there. Kenya, twende mbele. NCBA. Go for it. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu, na kwa taarifa ambayo tumekuwa tukifuatilia kwa kina ni kwamba maafisa wa afya katika kaunti ya Mombasa wameanza shughuli ya kunyunyizia dawa maeneo tofauti mtaani Tudor, hasa aliyoathirika na kuvuja kwa gesi iliyosababisha wanafunzi 8 kuzimia. Shughuli hiyo inapania kupunguza makali ya gesi hiyo, ambao hadi leo kuna baadhi ya wenyeji waliolalamikia kukabiliwa na changamoto za kupumua. Wakati huo huo, baadhi ya viwanda mtaani humo vinavyochunguzwa na makachero wa DCI vikidaiwa kuendesha biashara bila kuzingatia taratibu za kiafya. Gesi hiyo ilisababisha watahiniwa 84 wa mtihani wa kitaifa wa KCSE kuhamishwa kutoka shuleni ya sekondari ya Makande siku ya Alhamisi baada ya kuenea kwa gesi hiyo na kusababisha wanafunzi 5 kulazwa hospitalini kwa matibabu. Na mtazamaji, ndio taarifa ambayo tunaendelea kuifuatilia kwa kina. Tutakujuza mengi kuhusiana na hilo. Tukisonga mbele, mahakama kuu ya Kiambu imewaachilia wafungwa 95 waliokuwa katika gereza la Kiambu ambao wamepatikana na hatia na mahakama za Kiambu, Limuru, Kahawa na Ruiru, na kuzindua mpango wa huduma kwa jamii kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Kiambu. Tumpate Hemed Abdalla na taarifa hiyo. Kasi ya serikali imekuwa mzuri, nimerekebika, nimekuwa mtoto mzuri. Kufanya hiyo kasi yenye nimepewa, nimeambiwa mali nitafanya. Ni yeye na wenzake wakiwa kama wafungwa wanaojiona wamemulikwa na nyota ya jaha baada ya idara ya mahakama kuu ya Kiambu kwa ushirikiano na serikali ya kaunti kuja na mfumo bunifu utakaompa mfungwa nafasi ya kuwa na uhuru wa kimaisha, na kwa wakati huo awe na umuhimu wa kuchangia nguvu kazi katika taifa na kuwa mtu wa kutegemewa na jamii. Ilikuwa shamra mbwembwe na nderemo katika hafla ya kuachilia wafungwa hao. Ila haukuwa ni uhuru mtupu, bali ulikuwa na masharti kadhaa, mojawapo ikiwa ni mfungwa aliyeonesha sura ya huenda kabadili tabia na kuwa kama mtu. Pili, awe ni mfungwa mwenye kutumikia kifungo cha miaka michache kwa idadi, na hata akiwa huko nje awe makini, maana jicho la serikali litakuwa linamwangalia. Kwa lugha nyepesi tutakiita kifungo cha nje. Hawa vijana wetu wametoka katika familia, wengine wako na familia zao, wako na watoto, na badala wakae njera wakasafu kifungo chao huko ndani, wakasafu hiyo kifungo wakiwa nje, wasaidie community katika kuweka environment ikiwa safi,
wasaidie katika programs za Greening Kenya. Kulingana na mkuu wa magereza ya Kiambu Joseph Kiarie, mpango huu ni muhimu katika kuangazia magereza na kuwapa wafungwa fursa ya mapema ya kurejea kwa jamii, huku jaji mkuu katika mahakama ya Kiambu Abigail Musila akirai jamii kuwakumbatia wafungwa walioachiliwa. Sisi tumewachilia, lakini jukumu ni kwenu. Hata mkiwa na probation officer, hata mkiwa na mtu wa county, nyinyi lazima muamke muende kufanya kazi. Na mjue kama hamfanyi kazi mtarudi wapi? Pale pale. Kama uko na kifungo ya miaka 3 na tumekusamehe na uendi kazi, utarudi kule ufanye kazi. Gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi alisema kuwa kwa sasa wamejitolea kufanya kazi na jamii kama vile kusafisha hospitali, kukata vichaka na kuzibua mifereji ya maji, kusafisha soko na ukarabati wa barabara, huku akiongeza kuwa serikali ya kaunti ya Kiambu itazingatia kuwachukua wale wanaoonyesha uwajibikaji na kurekebisha tabia wakati wa huduma kwa jamii kwa kuwapa nafasi za ajira. Wewe ukiambiwa kuja asubuhi fanya kazi kama ni ile mahali umeonyeshwa, safisha pale mtaro. Na ukikuwa mtu mzuri na ufanye hiyo, hata unaweza kubahatika ikionekana wewe ni mtu wa kazi. Sasa baada hiyo kifungo na umefanya hiyo kazi vizuri, unaweza kuajiriwa hiyo kazi na serikali ya kaunti. Ahmed Abdallah, NTV, Nairobi. Tudunde viwanjani. Uchaguzi wa matawi ya FKF ambao iliratibiwa kufanyika hapo kesho kote nchini umesitishwa na mahakama ya Kitui. Shirikisho la kandanda nchini FKF litoa tangazo hilo leo kupitia mitandao yao ya kijamii, huku ikibainika kuwa kuna shirikisho linalojitambulisha kama Kenya Football Association na ndilo lilowasilishwa ombi hilo. Shirikisho hilo linadai kuwa ndilo liko na mamlaka rasmi ya kuandaa uchaguzi wa kandanda nchini. Kesi hiyo itasikizwa Jumanne ijayo. Mapema wiki hii, bodi ya uchaguzi iliyotolewa kuandaa shughuli hiyo ilifanya mafunzo ya wasimamizi 100 wa uchaguzi. He's here with us. He doesn't. He's so maybe like for us. Na Manchester United ilipata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya wapinzani kutoka Ugiriki katika mechi ya ligi ya Europa hapo jana usiku. Mabao yote mawili yalitiwa kimiani na mchezaji Amad Diallo ambaye aliyafunga yote katika kipindi cha pili. Baada ya kipindi cha kwanza Na mtazamaji wangu, ni hayo tu kwa sasa. Mengi zaidi Mungu akiridhia atapatana tena mwendo wa saa 1 kwenye taarifa zetu za NTV Weekend. Ni Frida Mwaka, siku zote nitaitika na kutakia mchana mwema. Kwa heri.
This is NTV. For newer vehicles that are run on diesel, apart from the diesel tank, they have an AdBlue tank. So instead of the exhaust gases going direct to the environment, they are mixed with AdBlue in a unit called a selective catalytic reduction unit. AdBlue reacts with the exhaust gases to reduce the nitrogen oxides to nitrogen and water. If you're a transporter with 1 or 2 trucks, you have to rely on freight brokers and freight forwarders to get your cargo. But then now, how do you find these guys? And then that's when you see, like in Kenya, in Africa in general, a typical broker or transporter will have like 5 to 7 WhatsApp groups, which is chaos, because you might find some of these groups have like 200 members, 700 members, you know. So it's not the most convenient way to match. Where did you come from? Come. So this is where the magic happens. This is for you kids. Taste the magic with our festive cakes from DPL Festive Bakery. Delight with every bite. Generation 3 is all about learning while having fun. He was astonished. Show me your moves. Let's learn to make cool and simple recipes. Get creative with awesome arts. Bust a move with some fresh dance steps. Twist your tongue with the craziest tongue twisters. Feels fun. What's for the fun? Friends, watch for fun. Jog your minds with awesome riddles and dance some more. It's all happening right here on Generation 3. Coming soon with fresh new episodes only on NTV. The truth is not governed. The truth governs our beliefs, our faith, the trust we give, the democracy we seek. When held back, it always breaks free. Seek the truth. Set yourself free. Subscribe to read online at epaper.nation.africa. Daily Nation, the truth unfiltered. Babies play around and then, oops, Morphix in a absorb like whoop. Imagine, highways elite in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality. Morphix is renewed. Improved Morphix quality, now in blue package. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. NTV, turning on your world. The following program has been rated GE. It is therefore suitable for general family viewing. NTV Wild Talk, in partnership with the Nature Conservancy. Coming up, we have just spotted a huge elephant. Widely perspective, they have a lot of income to the country, but to the personally living here, there's no value. You realize that communities are the greatest investors within any conservation arrangements. Setting up and establishing a conservancy
is the journey where now that coexistence begins. We need to see the benefits of conservancies because that is what is not happening. Hello and welcome to NTV Wild Talk with me, Smriti Vidyarthi. Today we're coming to you from Tsavo in the county of Taita Taveta, and this is why we're here. Tsavo, one of Africa's greatest landscapes and Kenya's oldest and largest national park, spanning 22,000 square kilometers. Within this rich wilderness and beyond, Tsavo's mightiest and most popular residents roam, the iconic red elephants. The ecosystem is home to around 16,000 elephants, close to 50% of Kenya's elephant population. The red elephants have trodden this terrain in Taita Taveta for centuries, crisscrossing the land, living alongside their two-legged neighbors in harmony. But this is now a shrinking landscape, and a battle between man and beast is brewing. On our journey to Tsavo from Nairobi, we're utterly surprised by what we see. We're actually on Mombasa Road and we've pulled over because we've come across two massive elephants on that side of the road, which in fact is Tsavo West. But what's really worrying is that this is such a busy road with trailers and vehicles crossing literally every few seconds. It appears as if these elephants may eventually want to cross over to this side, which is Tsavo East, but that really is a worrying thought. Tsavo East and Tsavo West are split in two by Mombasa Road. Accidents between vehicles and animals are common on this stretch, at times resulting in death. The shrinking space for wildlife is already evident. After hours on the road, we make it to Tsavo East National Park. We will be exploring the Tsavo ecosystem. I'll be heading out to some conservancies, and with me is Alfred Mwanaka. He is the CEO of the Taita Taveta Wildlife Conservancies Association. But first, we are heading out into the Tsavo East National Park for a game drive. Alfred, twende. The park is full of life. We have just spotted a huge elephant. It looks like a tusker. I don't mean the drink. Tuskers are male bulls with tusks that weigh over 45 kilos and that almost touch the ground. There are only about 25 left in the world, mostly found in Tsavo. Poaching and trophy hunting are the biggest threats. Alfred says this one isn't a tusker. Purposefully, yet gently, this giant ventures closer to our vehicle. His enormous size becomes so apparent. He crosses us and stops at a cement block to address what appears to be a body itch. With a good wiggle, he scratches his behind. We move on. We've just spotted a herd of elephants here in the distance. There's so many of them, and it is just such a beautiful, peaceful sight. These are Tsavo's red elephants, earning their name from the fine red volcanic soil that blankets this landscape, which they generously spray onto themselves to keep cool.
the soil embedding itself within the creases of their thick grey skin, leaving the elephants stained and red. Food is plentiful. Elephants are water-dependent animals, and the necessity is found in abundance thanks to the rains that have turned what was looking like bare red wilderness into a well-watered park. It is elephant paradise. It's not always like this. In Tsavo, life is defined by the rains, and when the rains fail or when the dry season sets in, life becomes harder, and the journey to areas with staple food and water supplies begins. The elephants migrate. But despite their large size, there's something larger standing in the way of these giants, blocking their well-known routes. Elephants need space. They need connectivity. The standard gauge railway, partly elevated and partly built on land, has been one barrier blocking access to water and food. And that's not all. What was their natural habitat? We find that over time people have come and put in settlements. Voi was a very small trading town. It has expanded. Population has increased, land has to be subdivided, areas which were dispersal areas for wildlife, some of it now gone and become settlement areas. There comes in the human-wildlife conflict. Oversized, family-oriented, affectionate, curious, empathetic, protective, self-aware, and so much more, elephants are an incredible species. But to many who live in close proximity, they are a pest. At the foot of the famous Taita Hills is Teribi in Mgeno, about 20 kilometers from Tsavo East National Park. I visit this rural village to better understand the destructive relationship between man and elephant in Taita Taveta. The community here are farmers. Anderson Keke has lived in the area for the last 15 years. As a farmer, I depend on crops and livestock. This harvesting season, my farm has been visited by elephant about 3 times. I have calculated an area of about 4 acres. I have only harvested about 1 acreage of land. The rest has been damaged by elephants. We normally call this region as maternity region for elephants, where they come to breed. They pass through my farm, crossing to the next water pan in the region. Even if the neighbors, they damage crops, houses, and even water tanks. If they meet a water tank, plastic water tank with water, they destroyed it. When we come across with it, they terrorize people. Last year, 1 man was seriously injured, taken to Moi Hospital, and now he's just suffering here with no help. How does all this make you feel? I feel very much hopeless, trying to get what I wanted, but I come out with nothing. So do you think that elephants have value here in the Tsavo ecosystem? Widely perspective, they have a lot of income to the country and maybe to the county, but to the personally living here, there's no value. What do you hope can be done to change the situation? If there's a kit which can keep people moving, it will be better, and even people will see the value of these animals around. It is a painful and troublesome situation. These red elephants are simply on a quest to quench their thirst and fill their stomachs. The oversized mammals require extraordinary quantities of food to survive, almost 150 kilos a day, due to their poor digestion, and all boundaries will be crossed to get what they need. I've had an experience with elephants. Madame Wabosha, another area resident, knows this all too well. They came to my home, they removed the roof and they picked something from the house. It was a sack of wheat bran and they went and ate it. You have to now go back to your pocket, and these are things that you had not planned for. For many, the loss is often irretrievable. I applied for compensation, and somebody from Public Works actually came to the farm and actually looked at the house, and they did all the calculations. I was not successful.
At times, women and children are not spared in this region. Each morning, the walk to school is a calculated risk as the mighty mammals cross paths with little children. It is a delicate balance between the quest for an education and their safety. For all residents in the Greater Tsavo ecosystem, whether man or the red elephant, this is about survival, food security and financial security. But when an angry man and a hungry beast come face to face, the conflict is real. Any loss of life, whether humans or elephants, is catastrophic. Elephants are a keystone species and play a critical role in the environment. They are engineers of the ecosystem, shaping how their surrounding habitats work, creating pathways in dense areas, digging up dry riverbeds, or creating watering holes, giving other fauna and flora a chance to thrive. They're also a huge attraction, benefiting the economy through tourism. Their conservation is therefore critical. 65% of elephants reside in community areas in Kenya. A bold step was taken in 2017, turning land owned by communities and which forms critical wildlife dispersal areas into conservancies, led by the Taita Taveta Wildlife Conservancy Association. Setting up and establishing a conservancy is the journey where now that coexistence begins, and supporting the communities to come up with programs and be able to do land use which is compatible with wildlife management. Mgeno is an example. Livestock and wildlife live in close proximity. It transitioned from a ranch to a conservancy after the COVID pandemic. So many conservancies and so many ranches that were relying on one source of revenue were a bit affected. So this was one of the smart ideas to, one, ensure that we maximize the use of these 53,000 acres. And number two, because we were endowed with wildlife, we also wanted to participate in active conservation of various species as we generate income through conservation and tourism programs. It not only targeted to improve our revenue streams, but it also targeted to build a platform of working together with the community. The Conservancy has a dedicated community outreach programs. Some are domiciled within the ranger team, where they help the community with issues to do with human-wildlife conflict. We also have a dedicated program that is incubating livelihood programs. But Madam Wabosha says more needs to be done. We can coexist. But first of all, we need to see the benefits of conservancies and maybe tourism coming directly to the person on the ground, because that is what is not happening. I'll have the usual on the rocks, double. I'll have whatever he's having. Real recognize real. No added sugar, no preservatives. 100% real fruit. Just to try and explain who God is in our lives. As you can tell in the lyrics, I've captured different creatures and how they, acknowledge who God is. He is God all by himself. He created everything. I even talked about the stones, me not giving the stones opportunity to praise him, yet I'm alive. Okay, so I'll use every strength I have in my lungs to praise him. Amen. The Skiza chord, kindly subscribe to it and get to Tukuzwe as your Skiza tune. Thank you so much for your support. Skiza, Nan Nation. Get
Get ready to have your mind blown. Hey, what's up, my good people? This is your girl, Avril. We're bringing you the hottest show in town. The king of gospel, and I represent for Quantum Mix. Yo, Butruse K, the sharp god up in the mix, you know what I'm saying? NTV, shout out to you, bro. From exclusive interviews with the biggest names in the game. And snippets from your favorite live performances. Don't miss out on the fun. Tune into Kwetu Mix every weekday from 5 to 6 p.m. only on NTV. New Panadol Extra Soluble dissolves twice as fast versus standard paracetamol tablets. Get ready to tantalize your taste buds and embark on a culinary journey with Pishi Bomba, the ultimate cooking show that brings the flavors of the world right into your living room. Tune in this Sunday at 6:30 p.m. with me, Claire Karatu, for a mouth-watering adventure. Pishi Bomba. Cook, eat, enjoy. This week on Churchill Show. Happy birthday, Churchill. Thank you very much. Continue aging like fine wine. Fine wine na unakaa beer. I thank God Almighty for the chance to entertain you guys for so many years. Happy birthday to you. I feel like I'm connected. Something told me with the DNA that I'm like 80% from Kenya. That's what I'm talking about. Yeah, that's what I'm saying. Alafu si mwipigwe. Sikidhani hata siku moja nitaifika China. President ako China, bado niko China. Sasa mngekuwa China. Where did you come from? Hamlet. So this is where the magic happens. This is for you kids. Taste the magic with our festive cakes from DPL Festive Bakery. Delight with every bite. You're watching NTV Wild Talk in partnership with the Nature Conservancy. In Taita Taveta, Kasagao sits between the Savos and shares a boundary with Savo West National Park. It is another area notorious for high cases of human-wildlife conflict. Here I meet a group of women whose lives have been affected by the marauding red elephants of Savo. Mwasindamana. Okay. And that means hello in a Taita. I'm looking for Hilda. Hilda. Yes. Habari. Nzuri. Salama. Karibu. Asante sana. Hilda, unafanya kazi gani hapa? Mimi nafanya kazi ya kushona chondo. Okay. Oh, wow. Kwanza tunaanza na hii ukonge yenyewe. Unaona hii ukonge? Nikipata hii ukonge natengeneza hii. Ndio inashikilia chondo. Nikishatengeneza hii yenye ukonge natumia kutengeneza hii. Hii ni kamba sasa. I don't think I'm very good at this, but as you can see, this is the start of these amazingly beautiful baskets behind me. These women are really dedicating their time to making these baskets as an alternative source of livelihood. Kitambo tulikuwa tuna wakulima, tulikuwa tunalima mahindi, kunde,
na pojo. Na hii material unaona hii tulikuwa tunaipata hapa mashambani. Tulikuwa tunapanda kando ya mashamba kama fence. Lakini sasa wanyama walipokuwa wameanza kuja hawa ndovu, wakaanza kutuharibia chakula. Hii material yenyewe wakaharibu. The women struggled but took advantage of what appeared to be a promising opportunity. Tulipoendelea kukaa tukapata wanafunzi walikuwa wanakuja kututembelea kama utalii. Walipokuwa wanatembea sasa hizi kitambo tulikuwa tunashona kama za kubebea vitu zetu za kuendea shambani. Sasa hao wanafunzi walipokuwa wamekuja wakawa wanapenda hizi chondo tulikuwa tunasuka. So wakaanza kununua. Walikuja after 3 months wengine wanakuja wanafunzi. Sasa wanapokuwa wanakuja tunawafundisha hii kazi ya mikono. Alafu tukiwafundisha wakati wanaondoka wananunua. Sasa tukaona badala ya kupoteza wakati na kulima na chakula inaharibiwa na ndovu, tukaanza kushika hii kazi sasa kama biashara. But Hilda says the ravages of the COVID pandemic set them back as tourism was hugely affected here. Njia ya kuziuza sasa, hiyo ndio challenge kubwa tuko nayo. Yaani mteja ule akuja kununua, yani soko ya hii kitu. Na hii kitu inatusaidia kusema kweli. Tumefundisha watoto, wengine hata wamejijengea manyumba kupitia hii kazi, maana kitambo ilikuwa mzuri. Na kama Mungu atatuwezesha, yani huu mradi ufunguke, tupate wateja. Tena waje kwetu sisi wenyewe, sio wapitie kwa mabroka. She tells me she has mixed feelings about elephants. Watu wengine pia wanaanza kuwafanya kama anaweza kauliwa. Unajua huwezi kukaa na kitu kinakupatia shida na uone mapato yake. Lakini tunawapenda, wako na utalii mzuri. Lakini sasa tunataka tufaidi jinsi ya kupata mapato kupitia hawa wanyama. Tupate watalii watutembelee nyanjani, miradi pia ipatikane. Tupate pia hizo soko za viondo, watalii wakija pia tutafanya nini? Tutafurahi. To protect the wildlife and the people, Kasagao became a conservancy in 2021. I meet Stephen, the manager of the Kasagao Wildlife Conservancy. We have livestock keeping. And it is the same resources where we keep our livestock that we share with the wildlife. So for us to help in the mitigations of human-wildlife conflicts, they always need to start embracing the conservation practices so that people learn how to coexist with the wildlife. And there are bigger plans to ensure communities earn a livelihood and are therefore incentivized to protect the wildlife. We want to venture into ecotourism. With our ecotourism facilities, we can be able to get people coming in because of the wildlife tourism. But again, that will be the time for the community to showcase their products. They have the baskets, they have other beading works they're doing, so that's where they get the market. Actually, we're also planning to set up a shop at our main gate where visitors coming to the conservancy can be able to see a display of the baskets for the women at the curation. And that's what they really wanted, a market for their baskets. Yeah, so we want to provide that market for them. Through the Kasagao Wildlife Conservancy, we have done a lot of awareness, educating the people on how to coexist with the wildlife. Sometimes back, people used to kill an elephant if they find an elephant near their farms. But nowadays, they've come up with ways of how to just drive away the elephants. They're using some spotlights. They're using some catapult. If you just shoot the elephant, will feel that pain and live instead of killing the elephants. So these are benefits of educating the people on the importance of living in the wildlife. Alfred acknowledges that more needs to be done for a fair and fruitful outcome. The most important thing is the economic benefits that come with conservancies. A lot has to be done with that, and for us to ensure that communities in the present and in the future are able to continue to sustain the conservancy model, it's imperative that resources are put in, partners come in to ensure that the systems are in place, and at the end of the day, we can equate conservation to economic benefits for the community. The Nature Conservancy is one key partner that supports the ecosystem and landscape in Taita Taveta. Jack Marubu is the Community Engagement Specialist. We have Taita Taveta Wildlife Conservancies Association as the landscape association within this area. We are supporting it by building policies, systems, structures, capacity of staff to offer requisite services to the wider Taita Taveta community. And we're also complementing the government's efforts, but there is a gap within the conservancies and within the regional association which we're trying to plug in. Why is it so important to TNC to invest in this sort of a project?
being a global organization, we want to work directly with the people who are greatly impacted by wildlife. It is imperative that we support traditional knowledge, homegrown solutions for the challenges and issues around this area. So building the capacity of local associations that directly are connected to the conservation space is what we're looking to do. He says an inclusive approach is critical. You realize that communities are the greatest investors within any conservation arrangement. So for that reason, they need to also be the greatest beneficiaries. Now, by building systems and structures, by building the capacity of communities to manage wildlife on their own and creating requisite benefits, commensurate benefits to the whole conservation arrangement will not only, in my opinion, create more tolerance, but also kind of just build the wildlife numbers within this area, because a lot of human-wildlife conflict, as we call it, is what has led to most of the animal mortality that we see around. While efforts are underway to address the human aspect, there is another element that has gripped this region, worsening the scramble for resources and consequently exasperating the conflict. We are a very water-scarce county. Over the last 3 years before the El Niño set in, we faced a very severe drought. In a span of 6 months, we lost over 3,000 plus livestock in 2022. Wildlife have also taken the brunt of climate change. During the severe droughts, the water pans, the earth dams dried out, water reserves underground completely depleted. There was periods of times where now it became so uneasy in terms of going even into a conservancy, and the stench of death and mostly a lot of buffalo, even to the point of where you begin to see zebras falling and dying, you know that it's a very, very dire situation. Restoration would be key to bringing back a healthy Savo ecosystem. Most parts within the national park are highly degraded, and also restoration within the community area. Afforestation needs to be done. Communities need to be involved. The red elephants of Savo are the star attraction of this ecosystem. But for the communities here, they will remain a pain point unless they see the direct benefits of these giants. A key and urgent factor in ensuring a peaceful coexistence between humans and wildlife in this shared landscape. That's all on NTV Wild Talk with me, Smriti Vidyarthi. Thanks so much for watching. We'll see you again next time, and a special thanks to the Voi Wildlife Lodge for supporting this episode. Today, we're coming to you from... General respiratory medicine covers, for example, asthma, obstructive airway disease like COPD, lung infections, pretty much everything chest. Interventional pulmonology is now a subspecialized area within that field. So how different is it from what used to be done a few decades ago? In terms of diagnostic ability, what we do is very good. Okay. In terms of therapeutic ability, what we do a lot of the time is minimally invasive. Okay. And patients can go home the same day or even the next day. So during the procedure, I start with an airway inspection. First, we just inspect the anatomy of the airway. The procedure is done using a rigid bronchoscope. So the rigid one allows you to ventilate the patient better. And then if there's bleeding, I can sort that out. Where did you come from? Hamlet. So this is where the magic happens.
This is for you kids. Taste the magic with our festive cakes from DPL Festive Bakery. Delight with every bite. Why we come to church? Sababu tunakuja kanisani. We come to be gifted. Tunakuja kutunukiwa vipawa. To start that which God has given us in flames. Chochote kile ambacho Mungu ametupatia hakika chochote. We come to get power. Tunakuja kupata nguvu. So that we may become great in life. Ili tukawe wakuu katika maisha. We are made from the image of God. Tumetengenezwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu. We are not underdogs. Sisi wale. We are great. Sisi ni wakuu. Because we are carrying the great I am. Tumebeba yule mkuu. We are not failures. Sisi ni wa kushindwa. We are a success. Sisi ni wa kushinda. God has given us power. Mungu ametupa nguvu. The Holy Spirit. Roho Mtakatifu. To start the gifting of God in our life. To become great. To become a millionaire. To go far in life. I have good news for you. Power will come upon you today. And by this service today, your direction will change forever in Jesus' name. Amen. Even though I never really became your legitimate daughter-in-law, but you've been every bit of a mother to me. What's that? I thought our celebration's over. Not quite yet. Oh. Happy birthday, Mom! Adele! I thought you said you couldn't make it. Where did you come from? Come with me. So this is where the magic happens. This is for you kids. Taste the magic with our festive cakes from DPL Festive Bakery. Delight with every bite. In today's world, staying informed is more than just a choice. It's a necessity. Nation.Africa provides you with trusted, insightful, and engaging content to enjoy unlimited articles that go beyond the headlines. Visit Nation.Africa. Browse through the available articles and choose one that interests you. As you scroll down to read the article, you'll encounter a paywall message. To continue reading, please subscribe for full access. If you already have an account, log in using your credentials. If you're a new user, you can either create a new account by clicking register and providing your email address and other required details, or sign in with your Google ID for a quicker, hassle-free registration process. Select the subscription plan that best suits your needs and budget. Provide your payment details as prompted. You can choose between M-Pesa and card payment options. If you have a coupon or promo code, enter it in the designated field to receive a discount. Review your order details and confirm your payment. For M-Pesa, you'll be redirected to your mobile device to enter your PIN. Once your payment is successful, you'll receive a confirmation message. After completing the subscription process, you'll have immediate access to all content on Nation.Africa. Enjoy reading. Nation.Africa. Empower Africa. Are you ready? Lete kingari nikusetie kifuaka. Niko na dem, mwenye kona dem pia. Masa flani ekifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Tunakubali. Gateka. Gateka. Cash pop za Nyandaro ni mawaru. Only on NTV. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10.